Sebelum kita mulai. Segera subscribe, nyalakan lonceng and share channel ini. Agar kami selalu membagikan informasi buku terbaik untuk Anda. Kupas Tuntas Buku Atomic Habits karya James Clear. Berikut adalah beberapa kontur aktivitas yang dapat diambil dari Buku Atomic Habits karya James Clear. 1. Menentukan tujuan dan membuat rencana untuk menggapainya. Buku ini menekankan bahwa memiliki tujuan yang jelas dan membuat rencana untuk menggapainya adalah dasar yang kuat untuk membangun kebiasaan baik. Menyederhanakan tujuan. Buku ini menekankan bahwa menyederhanakan tujuan dan fokus pada satu kebiasaan per satu waktu dapat mempermudah proses membangun kebiasaan baik. 2. Mencoba membuat perubahan kecil. Buku ini menyarankan untuk memulai dengan tindakan kecil yang mudah dilakukan dan membangun dari sana. Ini membantu mempermudah proses membangun kebiasaan baru. 3. Menetapkan lingkungan yang mendukung. Buku ini menekankan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kebiasaan, sehingga membuat lingkungan yang mendukung adalah hal yang penting. Mengerti lingkungan. Buku ini menekankan pentingnya mengerti lingkungan agar mendukung dalam membangun kebiasaan baik dan mempermudah prosesnya. 4. Merencanakan dan membuat rutinitas. Buku ini menyarankan untuk membuat rutinitas harian untuk mempermudah membangun kebiasaan baru. 5. Menentukan trigger untuk tindakan. Buku ini menekankan bahwa memiliki trigger yang jelas untuk melakukan tindakan akan mempermudah membangun kebiasaan baru. 6. Berfokus pada proses, bukan hasil. Buku ini menekankan bahwa berfokus pada proses membangun kebiasaan akan lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil. 7. Menentukan sistem, bukan tujuan. Buku ini menekankan bahwa melakukan perubahan kebiasaan sebagai perubahan sistem daripada perubahan tindakan tunggal akan lebih efektif. 8. Mencoba untuk terus meningkatkan. Buku ini menyarankan untuk terus meningkatkan dan mencari cara untuk membuat kebiasaan yang sudah dibangun lebih baik. 9. Menentukan kebiasaan buruk dan menekankannya. Buku ini juga membahas tentang cara menekankan kebiasaan buruk dengan menentukan trigger dan membuat lingkungan yang tidak mendukung. 10. Membuat diri accountable. Buku ini menekankan pentingnya membuat diri accountable dan memiliki orang lain yang membantu dalam membangun kebiasaan baik. Menikmati proses dan hasil. Buku ini menekankan bahwa menikmati proses dan hasil dari membangun kebiasaan baik adalah hal penting dalam mempertahankan motivasi dan fokus. 11. Membuat perubahan sebagai bagian dari identitas. Buku ini menekankan bahwa membuat perubahan sebagai bagian dari identitas dapat mempermudah membangun dan mempertahankan kebiasaan baik. Membuat diri bertanggung jawab. Buku ini menekankan pentingnya membuat diri bertanggung jawab atas kebiasaan baik yang dibangun dan mempertahankan motivasi. 12. Memasukkan rutinitas positif dalam hari. Buku ini menekankan pentingnya memasukkan rutinitas positif seperti olahraga, membaca, atau menulis dalam hari untuk membangun kebiasaan baik. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Buku ini menekankan bahwa melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti berkumpul dengan teman atau melakukan hobi dapat membantu mempertahankan kebiasaan baik. 13.
Menentukan dukungan sosial, buku ini menekankan bahwa dukungan sosial dapat membantu dalam membangun dan mempertahankan kebiasaan baik. 14. Menjaga fokus dan tidak menyerah, buku ini menekankan bahwa membangun kebiasaan baik memerlukan usaha dan konsistensi, dan penting untuk tetap fokus dan tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Menentukan alasan pribadi, buku ini menekankan pentingnya menentukan alasan pribadi untuk membangun kebiasaan baik sehingga lebih mudah untuk mempertahankan motivasi. 15. Menggunakan teknik visualisasi, buku ini juga menyarankan untuk menggunakan teknik visualisasi untuk membantu membangun dan mempertahankan kebiasaan baik. Menggunakan pengingat, buku ini menyarankan untuk menggunakan pengingat seperti pengingat suara atau pengingat visual untuk membantu membangun dan mempertahankan kebiasaan baik. 16. Membuat lingkungan yang memotivasi, buku ini menekankan bahwa membuat lingkungan yang memotivasi, seperti memasang pengingat atau menulis tuan, dapat membantu dalam membangun kebiasaan baik. 17. Menentukan solusi untuk hambatan, buku ini menekankan pentingnya menentukan solusi untuk hambatan yang mungkin timbul saat membangun kebiasaan baru. 18. Membangun rutinitas yang mudah dilakukan, buku ini menekankan pentingnya membangun rutinitas yang mudah dilakukan dan membuat tindakan menjadi bagian dari rutinitas harian. Mengevaluasi dan memodifikasi kebiasaan, buku ini menekankan pentingnya mengevaluasi dan memodifikasi kebiasaan jika diperlukan untuk memastikan keberlangsungan kebiasaan baik. Membangun rutinitas malam, buku ini menekankan pentingnya membangun rutinitas malam seperti membaca atau berolahraga sebelum tidur untuk membantu membangun kebiasaan baik. 19. Menentukan pengukuran progres, buku ini menekankan bahwa menentukan pengukuran progres dapat membantu dalam mempertahankan fokus dan motivasi saat membangun kebiasaan baik. Menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, buku ini menyarankan untuk menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama untuk mempermudah membangun dan mempertahankan kebiasaan baik. 20. Menerima dan belajar dari kegagalan, buku ini menekankan bahwa menerima dan belajar dari kegagalan adalah bagian dari proses membangun kebiasaan baik dan penting untuk tetap berusaha dan memperbaiki diri. Membuat diri bertanggung jawab, buku ini menekankan pentingnya membuat diri bertanggung jawab atas kebiasaan baik yang dibangun dan mempertahankan motivasi. Terima kasih telah menonton video ini.